the best of times will walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days, You walk away, you lost Gaeilge Weekly, agrán iver an níocha hain. Fáilte rais, chuig an show fáilte rais, chuig Gaeilge Weekly, agus mar gcónaí, mar scoilach, as always, as usual, míle buchas as éisteacht leis an bod, agus tá tú inis ag éisteacht leis an leagan níos simplí. You're now listening to the slightly simpler version as opposed to an leagan gach. So as opposed to the bilingual version or the full version. So you're listening to the one in between the two on ceann idir an dá cheann eile. While you're listening to this, agus tosa ag éisteacht le seo, seans ma go mbeidh mise a rais is Seville. I'll probably be back in Seville. Agus mise ag taifeadú inis while I'm recording now. Tá mé fós san Iodáil an seo I Bologna, no imil Bologna Arenos on the outskirts of Bologna. Anyway, and very much enjoying my time out here initially, my holidays or half holidays, my leighn de sira no la leighn de sira stocha mar tá mé fós ag obair beaganín, fós ag taifeadú cúpla rud, but níl mé ag déanú mór an riad an chud smó san an tá mé ag déanú rudí nach muinin leis an obair things that don't have anything to do with work, you know, ag dul timpeall na cabhrú, ag churaithne ar an gcathair, getting to know the city ag churaithne ar gcóiní de friúil an seo, ag clachtú na Iodáilise, practicing my Italian, agus mar sinse and so on. So it's been super nice. Tá sagam go raibh mé ag labhairt beaganín faoin Iodáil agus faoin me haithí go dtí sin until that point an tachtain sa caite ar an seo. Ach tá mé chun rud céanna a dhéanamh neos. Tá cúpla size bullet points scríofa amach agam an seo. I've written out a few bullet points here, which I don't often do for the podcast. Normally I freewheelist jigan on the animation an bud creile jigan on ní bhín mór an plan agam ach tá cúpla rud scríofa síos agam inne. So stocha dús cinsáis rudaí ará me ag déanú le seachtain anús idir an tachtains caite nuair bhí me ag labhairt leat an óiarnach when I was speaking to you the last time. Well, ní raibh an aimsir go hintach an seo le seachtain anús. The weather wasn't great here over the last week. Ní raibh sé róchana, ní raibh ach beidir lá amháin ina raibh sé a churbáistí an lá ar fad. There was only probably one day where it was just raining all day. Chud smód san an, dí seo bhí sé scamalach, ní raibh sé róghraín bhar beag in báisteach ní mór, a bit of rain, not too much. Ach, le cúpla lánús inne te luúin agus inné te dhaoine bhí sé fearfa an green ag taithnamh beaganín choked, a bit of heat as well and the sun shining agus ar nói na leitheanta níos fuide anis chomh the days are longer now as well. Marielle gur dathraí na clig ag an deir seachtainna because the clocks changed at the weekend, which is always a great time of year in my opinion. Anyway, in my hearimse I gcónaí it's our iontacht nas tréimhse iontacht den bhliain é seo díreach tar éis an lá a athraíonn na clig. So fós bhí me an cúpla rud a dhéanú ar nói tá mé ag obair ag an am céannig déanú beaganí nibre, so I'm working at the same time a little bit ní mór ach ag taifeadú cúpla rud an seo san siúd, recording one or two things here and there. Ach an tachtains caite, thug mé an chéad cúpla lá an aithne a chur ar Casalecchio an áit ina bhfuil me ag fannacht atá díreach tíomhmuid de Bologna, so that's right outside Bologna, about 15 minutes ar an mus nó ar an train ó Lorna Charrach, no on gcathair I hain from the city centre, from the city itself, about 15 or 20 minutes on the bus or a train. So bhí mé chur aithne ar an áit an seo, smatlam an áit seo mar, you know, ní léon thosaitheoicht really amóid an seo, bhí nach gach an seo is as an Iodáil, there's no real tourism, almost everyone here is from Italy, so moithíonn sé beidir cosú le conas a bheith sé a bheith chonaí I moille beag, moille Iodáilach beag. It feels maybe how it would feel to live in a kind of small Italian town somewhere random across the country, you know, tá sé an éasca dul go Milan, go dtí an Rove, go Napoli, áit le an thosaitheoicht
ach ní é sin an fear Iodáil is tócha nó Iodáil tradiisiúnta that's not realistly or traditional Éisle agus na bíochlárna an seo san Iodáilis agus an Iodáilis amháin agus is fearlam é sin I prefer that I prefer the real deal instead of going somewhere really touristy and where everything's in English nar tá gachrú de mBéarla ní maithlam é sin réidir mar. So tá Bologna bioganí níos cosúil le sin Bologna an chathair I hain. The city itself is a bit more like that. If níos róghana, a bhád níos fearr ná arís an Rove, ná Milan, na Watch, cosúil le sin. Níos sé plódaithe le tuairisóirí ar churbit tá lán Micklein. A lot of students are knowing Micklein as an Iodáil like freshen Micklein as áitina eile, students from other places as well. Like daoine will in the Gcónaí an seo ar feadh. Iodáil, Lavleen, who are living here for at least half a year, a semester, a bit níos mó. Is chathair, is dócha, is chathaí atá bunaithe an ollscoil, agus is dócha an ollscoil an seo sin beidir an rud is tábhachtaí sa chathair. It might be the most important thing in the city in terms of people coming into the city and people staying here, people living here, daoine ag fannacht an seo, daoine in the Gcónaí an seo, agus mar sinne. So yeah, just a chráithne ar náit tá lista multi agam I have a list of recommendations ó chara bhín ina Gcónaí an seo a chud smód an bblion agus dúirt sem listen caiith tú ithe ag an náit seo tá porc ionach an seo tá an séipéil seo go ionach this church is brilliant ar caiith tú an hike seo tá méid sin multi agam ó chuirte difriúla ar an seo or bhíonsa I Bologna river seo dúirt mé ní bhaid mé an gach rudí dhéanú ach ag déanúireacht a lán rudí a dhéanú agus if you make smaoineh ar máid sin freisin agus mis an seo ar feadh gach an caiicí siomláin here for kind of a full fortnight is dócha tá sé anna éasca Jeffer a chur ort féin agus brew a chur ort féin. It's very easy to kind of get yourself in a hurry or to be rushing yourself or to be putting pressure on yourself. Hon gachar the dhéanú agus caiith mé an rud seo ag gáil agus an rud seo agus orintha fiú bíonn tú ag déanú rudaí nach bhfuil mór an sim agat don tú. You kind of sometimes do stuff you're not even that interested in nuair atá tú ar léithin de saoire in inverted brackets nuair atá tú ag taistil áit an eile mar just sin an rud atá déanta that's the done thing. Ach fiú agus mis an seo ar feadh am fada chud smód sa dhaoine a hagan go Bologna stocha bíonn siad an seo for deir seachtaine nó ceithre nó cuaig lá. Most people who come here they're here for a weekend or 4 or 5 days. Ach fiú caiicis ní bhaid tá mé beagnach críicne ba méid dollar as an cúpla lá. I'm almost finished be going back in a few days agus ní bhaid mé an gachar the dhéanú gachrad around me géirí déanú ach ag an céanna at the same time tá sé sin ceart go leor that's fine mar ba mé ras le cúna dé I'll be back hopefully agus tá sé simú an churthróíocht sin it's interesting that balance mar ar nó agus mis an seo tá mé géirí so to get the max out of it agus an méid just mó of winch as ach ag an céanna tá mé géirí taithna bh winch as so mátá lá an agus mis ag mothú just tá ag mothú go mé géirí fannach sa teach agus gan mór an dhéanú tá sé sin ceart leir níl tú géirí é sin a dhéanú gach lá you don't do that every day a orintha tá sé sin ag tastal agus is dócha nuair atá tú ag teacht áit sa cíns if you're coming somewhere ar feadh deir seachtaine nó gá lá fiú for 2 days maithíonn tú bhfuil caithí mé a bheith ag gcónaí ag déanú rud éigean mars curmú ama agus curmú airgad dé teacht an seo muna bhfuil mé so it's kind of a waste of time and a waste of money if I'm not constantly doing something and really making the most of it. So tá churthróíocht sin simú agus sin rud amháin tá buíochas sin go rá an méid sin ama agam an seo. I'm grateful for that I had this amount of time here, full 2 weeks. Mar ní rá arm Jeffer a chur arm féin, ní rá arm brew a chur arm féin. Agus a gcónaí tá níos mór rudí le feicáil, níos mór rudí le déanú. There's always more things to do, more things going on. So, muna ceart leir, like muna dhéanann tú rud éigean ní chiallaíonn sé sin nach like nor áir leat leis an tourist. That doesn't mean you didn't succeed with the trip. Má tata bhain an. Níart rudí a dhéanú if you can do plenty of things ar tú géirí déanú sin an rud is tábhachtaí agus. Ceapan go maiid mé ras an maiid mé ras go Bologna
mégan tá mé cinse or ceappa marénos ní maithlam rá go mé cinse mar, ní bhíon na sad riomh really cad a thar loí sa tauci, you never know what will happen in the future, agus Béidir nach mai an deis agam. Seachtar as, I might not have the opportunity to come back ach, few i gceann 2 nó 3 a rith an tairí tá mé I planál hana féin chun seachtar as go dtí an Iodáil mar is íbhalam. An Iodáil síbhalam an time a bhí agam go dtí seo I've loved the time that I've had here up until now, so hana féin tá mé smaoine faoi seachtar as. A chaith mé an turas seo a chuig nu as finish this trip rih in rud eile gan out. So rud ag an eile simil tá scríofa síos agam an seo ná difriochtaí idir an Spáin agus an Iodáil mar mar luí mé riva ar an bud Gaeilge, as I mentioned before on the pod. Is tócha tá lán rudaí, a lán súlachtaí, similarities idir an Spáin agus an Iodáil, tá an dá cheanga cosúla céile, an cultúr, an tábhacht ar an bia, the importance of food, an aimsir fiú, tá sé sa cosúla, agus tócha an mentality and temperament, tá lán rudaí. Is tócha tá ag an dá hir nachhfuil ag tír heile. There's a lot of things that the two countries have that a lot of other countries maybe don't have. Ach an rud is mó agus cai tú chuimhnú tá mise I mo chónaí is Seville in Éasca na Spáine in the south of Spain agus tá ag fannacht I Bologna I dúsceart na Iodáile. So tá difricht mhór idir túsceart na Spáine agus túsceart túsceart na Spáine agus deisceart na Spáine. There's a big difference between North and South Spain. Agus an Iodáil ceapam difriocht fiú níos mó. An even bigger difference idir túsceart na Iodáile agus deisceart na Iodáile. So Béidir níl sé féráilte compráid a dhéanú idir Seville áit éigean sa deisceart sa Spáin agus Bologna áit éigean sa túsceart san Iodáil. Ach, rud amháin Béidir bhfuil Bologna agus an Iodáil go gurálta an Iodáil atá feice agamsa agus níl mór an den tír feice agam. I haven't seen much the country really when you consider how big it is and the amount of cities agus an méid cathracha atá insi. But one of the things I would say Italy is a bit more polished and a bit more professional. Bígí níos profisiúnta agus ní rud dearfach or ní rud dúiltach é sin imimearm. That's not a positive or a negative thing. One of the things I like about Seville is that it can be a bit kind of all over the place sometimes. Ceann na rudaí a had nílam leis an Spáin. Na bhfuil sé beagnaíonn ar fud na háite orintanta. I think they put a great emphasis on just respecting the rules that are important and other than that letting people live their lives. Sa Spáin, ceapam gúil siad cínteach a chur béim ar na rudaí agus na rialacha atá tábhaach agus mana bhfuil tú a chorastíí eile, mana bhfuil tú ag déanú dochar the dhaoine eile, by tú an just the hail hain a workdal, you'll be able to live your own life once you're not harming or bothering other people in Spain. An seo, like tá gachar le caiid an beagnaí níos óid, na rudaí atá scríomh an seo na héadaí ar nó the clothes. Now, is Seville, caiimrá Seville, agus go gurálta sa Spáin go háirí Seville, bíonn siad go léiste go maith. They dress well and they put effort and they spend a good bit of money on clothes. Bíonn siad cathú alán argad ar éadaí gan dabhas tá fashion a bhád níos fearr acu sa Spáin ná mar a bhíonn agin in Éireann than we have in Ireland. Ach, an seo level different level here. Go háirithe nuair a bhí mé in Milan an dear seachtainna Secaccia, especially when I was in Milan last weekend or 2 weekends ago now. Got your seachtain ó hin inis. Like good brands, very nice jackets, very nice jeans, Brístí Gaeilge on the deas, Shackade on the deas, Speisialta graine, I gcónaí leis na Speisialta graine, always with the sunglasses. Even kids while they're walking around, nice shoes on, brogi dasar, who bugs gachard glan, along ruddy nua. No beidir nach bhfuil siad nua, ach tugann siad ara though, maybe they're not new, but they give they kind of take care of those clothes. They look new. Few on infrastructure, beagnaí níos fearr, if you make labhairt faoin na treinacha an teacht an Scotch agus a rís tá na treinacha gcínteach sa Spáin gan dabhas níos fearr ná an Éireann ná mar atá siad sa ríocht Déanta mar hampla definitely better in Ireland or in the UK. Ach a rís an Iodáil level difriúil, like Milan go Bologna, bhí mé ag go labhairt faoi sin an teacht an Scotcha
Milan go Bologna 200 km agus 250 km ceapan 250 km more than Gaeilge Dublin agus níor thóg sé or agus 2 nóméid ceapan an train, an hour and 10 or an hour and 5 minutes on the train. Honestly, this look very impressive for sure. Fiú na rudí sa siopa, like tá réimse níos leithne de rudí sna siopaí, there's kind of a wider range of things in the shop. Fiú má tá tú ceannach beor, mar hampla, even if you're buying a beer, sa Spáin ní lamhain ach beor ag an as an réigiún sin. You only have beer from that region, not even all the Spanish beers, but just from that region. So is Seville tá Cruz Campo agat, agus tá Victoria Malaga agat, agus beidir 1906 agus cúpla ceanel agus sin é ach an seo san óharga. Tá méid sin beorna acu báitna defriúla timpeall na Hórpa, timpeall an Down, agus rud céine le bia, tá níos mó beidir brands agus shop ach níl sé sin the rag will say Anna Sever no Anna says fancy or galanta no inrod mar sin, that sounds kind of rich or fancy or anything like that near herbe not at all, but just slightly more developed in that way, slightly more international biog níos idirnáisiúnta ach ag an céanna an rud a had níon gomórlam ná tá an cultúr, an fear culture Iodáilach fós acu or Fector Dumsa. It seems to me they still have that kind of Italian culture as the dominating thing in everything they do. Don't forget, if you enjoy Gaeilge Weekly, it's just one of many things we make at Learn Irish Online. If you head over to learnirishonline.com, you'll be able to check out all the different courses we have to offer. That includes the 7-week Level Up course, which is designed to have you feeling significantly more confident in speaking, listening, writing, and reading the language inside 7 weeks. But the great thing about the courses are they're all self-paced and lifetime access as well. So if you want to do it over the course of a year, you can do it over the course of a year. If you want to be really intensive and do it inside 2 or 3 weeks, you can also do that, and you can do the course as many times as you want. Or you might be interested in becoming a Learn Irish Online member. To do that, you go to patreon.com/Learn Irish Online and sign up for a free trial today. After that, it only costs €7 a month, and you get access to shows like éisteacht, learísh, líofa, topic breakdown, loads of different exclusive podcasts and video series for members to help you hopefully just simplify Irish and make it a bit clearer in your head, different stuff in relation to grammar and also listening and comprehension and different fluent phrases you can be using. And as well as that, you get some Gaeilge Weekly benefits. You get the show on a Tuesday instead of a Wednesday, and you get it without these little ad inserts that we often put in. Thank you very much for listening to the podcast. Arash Chuig on show. Agus fiú an bia sna siopaí, ceapan go an caid an bia beagnaí níos orda freisin. Tus beag níos costasaíocht tá tú ag gíoch gas rud ag an beagnaí níos fearr. Sin is nó catá is ag gach duine agus gach duine a thug cuairt ar an Iodáil river. Anyone who's visited Italy before, you'll know, okay, chéim tú go bíal an Iodáilach agus bíal na gachán bíonn sé exceptional, gohíntaach agus an a bhlasta a chomhpháirtíocht sin. Ceapan nuair a aon tú go dtí an tulmhar an seo agus ceannaíonn tú fiú packaged líomhás, it's a packet of ham, like prosciutto, tá sé €2.50 agus fiú é sin, tá sé cóblast agus tá is agad go bhfuil tú tír a dhéanann bia gohíntaach. You're in a country that does food really good. Nuair tátamil an dul go dtí an tulmharga agus fiú na rudí san óharga tá siad ag ord chaid an they're at a high level. And again, tá bia gohíntaach sa Spáin, tá níon an bia gomórlam sa Spáin ach an sa level beaganín difriúil. Just céim amháin níos ord nó gach níos orde. Gan an céanna beidir bhfuil cuma dearfach gan na rudí sin, those things might seem really positive. Rud amháin eile nuair a haon tú isteach go bíalann a gcónaí tá duine ag an sin, there's always someone there front of house agus dearan tú, okay, we're 2, we're 3, table of 4, just me, whatever, agus an sin change siad leat go dtí an báir an bhfuil tú gurí rud ag an lol, do you want something to drink? Sa Spáin, cóiranta sa Spáin, chéim tú isteach go bíalann, ní léontar an sin agus just caithí tú féin báird a fiociú. You yourself just have to pick out a table, see síos an sin agus beidir tar éis cúpla nóméid by freastalí
agsúil timp na háte nó chongurk ditch. There might be a waiter walking around the place or close to you agus tart like rud aigen a chuimach. You have to call something out to them to get their attention. Ach arís tá níon sé sílam, tá níon sílam gohfuil an Spáin beagganín go bhfuil rudí orintanta fud na háte agus nach bhfuil sé formúil, that is not as formal mar béidir mar nid mar fós tá daoine an a jazz sa Spáin. Sin rud amháin nach bhfuil aon difricht. Céadh cinálta bhfuil na daoine an seo I gcompráid leis na daoine Spáin díreach mar an gcéin, exactly the same. In my experience, how kind, how nice, céadh cordial, agus a bhí na daoine an seo I gcompráid leis an Spáin ní rá aon difricht really. Bhí beidir difricht maidir le céadh formúil agus míormúil, agus a bhí siad ach arís ní mór. And there's maybe a difference in between how formal or informal they were, but again, that really doesn't bother me, and it wasn't too much of a difference anyway. Yeah, we're dúirt you know, tá rudaí sa Spáin a haithníonn go mórlam agus ní bheadh mé géirí. I wonder once go mbeadh sé cosúil leis an istócha an chuí mar tá sé seo. No, tá sagam sa ghearmán mar ampla, tá sam gur stereotype seach sa ghearmar nó san ísiltí ar bheadh sé ar level few níos ords or níos ords ach níos difriúil, and even more different level in terms of a lot of that stuff. Ach sin ceapam an difricht is mó ó tháinig mé just gach rud déanta ar level beagganí níos profisiúntar nó beagganí níos polished mar a dearfa. So bhí sé sin cool agus cool hon an difricht eáil. An sin tá an teanga ar nóid any of the language, of course, so tá méid fólam na Iodáilise le blian le really, and I've been learning Italian for about a year and a half, so we should get hintuk agus bawar on privilege. Really, it was a privilege for me to get to come here. Agus úsáid sa fear hail, fear situations is dócha, agus lauert le daoine, agus an Iodáilise a chlustáil, stíl leithúil in a kind of daily, day-to-day style, agus a chlustáil timpplairm, agus éascail ar na choirithe, just híos an the signs fud na háte. So bhí sé sin an chúil agus tá mé sásta grá mé an chleachta aáil leis an Iodáilise. Béidir nach rá an méid sin cleachtú agam le labhairt na Iodáilise mar bhí mé géirí. Maybe so far I haven't got the amount of kind of speaking practice that I wanted. Now bhí mé listen gachor hu mé isteach in bíala nó teachtarmhanna nó cafe bhí gacrad céad fan géad san Iodáilise, you know, sin an rud céin a ríise sa ríis. Agus tá sin like tá sin fear hábhaach, that's very important. Hon airí go maith ag na rudí sin agus ag ordú rud éigen nó chur ceistar who call an lepras nó rud éigen maidir leis an price nó an féidir linn an billa aáil nó peirúd mar sin. Tá sé sin tábhaach agus tam sáiste don chéadúir in a héal for the first time in life go raibh mé an é sin a dhéanú, you know, an seo san Iodáil agus airí níos fearr leis na rudí beaga sin. Béidir nach rá an méid sin agam just ag síos le duine ag labhairt céad fan géad san Iodáilise. Didn't maybe have the same amount of time in terms of sitting down someone ar fa 5 nóid lá or like 20-30 minutes, a full hour, just ag labhairt céad fan géad san Iodáilise. Mar, you know, a gáinní bhí méid déanú rudí tíorfriú, like búla le daoine orintha daoine idirnáisiúnta orintha Iodálaigh le mBéarla ionach suim ag labhairt don chuid mó I mBéarla agus beagnaíonn san Iodáilise. So bhí mix, you know, bhí meascán te gacrad. Ach maidir le léamh na Iodáilise rinne mé a lán le thuairt. I did a lot of reading mar gachor who im amach an cafe all ar maidin nó gachor around me ar an train mar hampla bhí mé ag léamh leabhar san Iodáilise nó ag léamh popper nuachtáin mar hampla the newspaper na Iodáilise. Agus ag éisteacht le lán rudí lán ceol agus lán pudcrailtaí ar éis agus mis ag taistil ag mis beidir an muid ar siúlóid, maybe out on a walk or whatever. So gan out bhí mé sais immersed, I was definitely immersed agus bhí mé báta san Iodáilise ar fra na chuid ama an seo. Agus moithíam goil fios talca ar na chuid Iodáilise gan I feel like my Italian is definitely improved by sé simil nar a haon mé arás go Seville. It'll be interesting when I go back to Seville agus mis ag labhairt le ma virtuúntrí don chéadúir
on my sheets in an tuairí deara, will they be able to notice dul chun cín nó feabhas an bhór, a good bit of progress or a good bit of improvements mar domsa agus mi sé ag airí níos fearr or ceapam éanos bhfuil mé ag airí níos fearr gach lá. Ach tá sé deacair or tá sé dear céile when it's bit by bit, when it's piece le piece, gradually dear céile. Tá sé deacair an tuairí deara agus deacair is a bheith agat an bhfuil tú actually níos fearr ná mar bhí tú caiicí seo hin nó mío hin mar hapla 2 weeks ago or a month ago. Ach, ceapam, mar ealgrá sé mar na chéad thuras agus ceapam é seo faoi bíon na gach thuras a dhéanam go háirithe nuair bhíon mé ag taistil le aon ar rud a dhéanam go minic. I think this about every kind of trip I go on, especially when I'm traveling by myself, which I do quite often really. Agus sin, by rudaí agus tá siad an dul go maith, agus by rudaí eile agus níl siad an dul go maith. Agus is cuma céimhid taithí atá agat ag taistil, doesn't matter how much experience you have traveling ag gcónaí by sin. So, agus an turas seo beag nach críochnaí, as this trip is almost finished, it's féidirlum féic an siar agus rá, okay, X, Y and Z, hu siad go híntaach. Tá mé lánsásta leis an malach a rinne mé na rudí sin, the way I did those things, agus an dearca bhí agam mar na rudí sin, slócha the kind of approach your mindset I had around those things. Ach an sin A, B and C ní rá siad rá dá main ag teachtar as a ríise for where to come back again, dhéon hin rudí I malach beag an líon sifriúil, I would do things in a slightly different way. So, tá sé sin tábhachtach ceapan freisin ag deire thuras éigean cosúil leis seo chun a bheith an rá, bhí na rudí seo go híntaach, bhí cúpla rud eile bit nach rá siad rá, all in all, tríd the streets gone out fuin mé fear tathnamh as an thuras, agus tam lánsáiste gur tháinig mé seo agus gan out fí níos má rudí dearfacha ná rudí dúiltacha, a lot more positives than negatives, agus a léon thuras tá rud na go, agus bei sé go híntaach ag teachtar as an chéadúir eile. It'll be great coming back the next time and okay, so I kind of got my eye in the first trip and noticed a few things. I kind of bring this up in relation to the language, to make large really when Dangan shot ní small na ein rodella that okay, perfect. So I got loads of reading time in this time to make leave and tamer fad, agus vi an éisteacht le lán idális. But I didn't get speaking as much as maybe I would have wanted, even though I was speaking it still a good bit. Ke grá me lauert, gach lá agus grá me ag lauert, soch réalta fairly regularly. Okay, tá mé gurí beidir sí síos le daoine agus lauert ar fa oraclig gá oraclig an féidirlum é sin a dhéanamh. Okay, perfect. Tá mé an é dhéanamh mar seo nó mar sin. So, sin rud jazz faoi, man bhfuil gach rud déanta agam, bhfuil mé géirí déanam nó fiú man bhfuil mé céad fan géad líofa mar haplas teanga agus ar nó ní bhaid mé really céad fan géad líofa ní bhaid mé céad fan géad líofa go Joe. So Iodáil shall be 100% fluent because I don't think fluency really exists even in languages. Ní an tíam leis an smuoinú sin nó an barrel sin faoi fluency. Is full an focail sin líofa nó fluent because cad cílíonn se. What does it mean? Nil sam? I don't know, agus Ibriam mise. It's angacha, I work in languages, ach ar sin argon chella, it's a different argument or a different discussion. I guess it's córá difriúil é sin, ach tá sé go deas rá, okay, tá mé an teachtar as inis ag gan cúpla mí, agus tá mé an níos mó gen rud seo dhéanamh, or níos lú gen rud seo, agus an sin tá mé an teachtar as, níl an Jeffer leis, there's no rush with it, really. What's the rush? Cad é an Jeffer? I think sometimes Irish people, we have a tendency, and this is not me trying to say, the Mediterranean style of life is the way to go and blah, blah, blah. There's a lot of things that are better in Ireland. Tá lán rudí níos fearr an éireann, ná mar atá siad sa Spáin os an Iodáil. Ceapam, sometimes in Ireland, we're always in a rush to do this, do that, do this. Agus beidir orintha caiimiid just hógáil go bógé agus rá, níl éon Jeffer leis seo mar hampla leis an deanga. Tá mé an níos mó cleachta dhéanamh agus teachtar as an cúpla mí, níos mó cleachta dhéanamh an seo ar fra seachtainna an sin, beagnaín cleachta, beagnaín stadséir a dhéanamh ar ras sa Spáin agus mis an sin agus agus just i gcónaí a bheith gaiirí níos fearr. Mar níl tú really chun shreicú ar faoin seo an go Joe, you're never going to reach kind of one specific point where you're like, I speak it perfectly and there's nothing else to it agus níl é rud eile ag buint leis. So
yeah, sin is tócha an dearcha atá gom lánsáis le a hearse an seo. Really happy with my trip here, but also aware that I'm going to be back and the experience is going to change every time I come back, and I'll be able to change it myself by men on ahrú. May féin gach a hagam arás go dtí an Iodáil, and I'm thinking maybe end of June and coming back to make swing of Beidir faoi dzera ní bheitheh Beidir Jeremiúil Beidir go mai sin níos fearr an sin maybe end of July ag dul go Torino nó Turin mar deir fá I mBéarla ach ní mé cinnte. Gach mé an thuras seo a chréichnú agus fáil agus sricu arás Seville in one piece mar deir fá rih ein planál a dhéanú faoi ein rud eile agus ein thuras eile sa todhchaí. Ach ní cheapan gohfuil mór an eile rií le rágam, ní cheapan gohfuil mór an eile scríofa agam an seo, just fear bhuaich réalaí grán seans agam teacht an seo mar tá is agam. Agus orient moille an bígní ciúntaach ar an bud greile. I feel sometimes a bit guilty speaking on the podcast for bhí méid déanú an rud seo, bhí méid taistil go dtí an seo mar tá dearagam. I'm very lucky má se le mar fust go bhfuil mé an é seo dhéanú agus go bhfuil mé an is tócha a bheith ag geannas ar mo chuid orintanta leis an obair an kind of manage my own hours agus nach bhfuilach mic agus nach bhfuilach Wi-Fi ag Céadaoin agus is féidir le mar bre éonát timp an down. So fear bhuaich ra an seans agam teacht an seo ach ag an céine agsúil le dulrás go Seville agus dulrás go normality ar feadh tamach is sin ráite meid dulrás go héireann ag an seachtain nó go an thuras agus an tócha cuarts ó thuirt ar Gaeilge agus mo chláán agus mo chóirte agus mar sinse. So going back to Gaeilge to see my friends and family and all that in a week or two. So sin that's ish. Gurmí amagah mar is gnách as a bheith éisteacht leis an bud creile. Big thank you as always for listening to the podcast, and I'll speak to you guys hopefully next week. Le cúna dé, le me live an teacht an se thugan slán agus bannacht.